Mataki na ɗaya, ka danna a link da ke description na wannan bidiyo. Mataki na biyu, ka yi sign up with your Google account. Mataki na uku, ka fara samun kuɗi a cikin wannan website for free. Assalamu alaikum masu biyan mu a wannan channel. Barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. Inda a cikin wannan bidiyo na zo muku da wata website wadda za ka iya samun $10 ba tare da ka investment ba tare da ka saka ko sisin kwabo ba a cikin wannan website. Kawai ka tabbatar ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe, inda da ƙarshe zan baka bonus step a cikin wannan website ta yadda za ka ninninka kuɗinka da kake samu a cikinta. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, kada ka tsallake wani sashe daga cikin wannan bidiyo ko wani bayani, domin yin haka zai iya janyowa ga bayan ka buɗe account ɗinka ka fara samun kuɗi da shi, a yi blocking na account ɗinka a cikin wannan website. Kasancewa wannan website tana da ƙa'idoji da zan nuna maka, waɗanda idan ka kuskura ko kuma baka bi waɗannan ƙa'idojin ba, kai tsaye account ɗinka zai iya yin blocking bayan har ka riga ka fara samun kuɗi a cikin wannan website. Na san yanzu kai tsaye ka fara, ko in ce ka shirya kallon wannan bidiyon. Idan haka ne, mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye. Idan kana kallon wannan bidiyo, kada ka manta kana channel ɗin Hikima and Fasaha TV. Ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like. Mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye. Bayan ka danna a link da ke description na wannan bidiyo, kai tsaye zai ɗauke ka zuwa wannan website ta stormgain, ta inda za ka yi sign up. Kawai sai ka danna continue with your Google account, sai ka saka phone number, sai ya kawo ka fuska kamar haka. Idan ka duba ga sunan wurare ne daban-daban, idan can sama ka ga wurin da za ka danna domin fara mining, to kai tsaye a wannan wurin kana taɓa shi gashi nan sama inda wannan alamar hama, kana danna shi zai buɗe ma kai tsaye ya kawo ma gurin da za ka fara mining na Bitcoin a wannan wajen. Misali gashi nan ya buɗe kamar haka. Idan ka diba ka ga wani wuri cikin yellow green, cikin green color wanda aka rubuta activate, to kana danna activate din nan kai tsaye ka buɗe mining, inda minimum da ake withdrawing USDT guda 10 ne, kuma da zaran sun kai zaka iya yin withdrawing ɗinta. Idan ka diba ga wanda na samu nan, sannan zaka iya yin trading da su waɗannan USDT ɗin ka samu kuɗi da su. Zaka yin dai abubuwa daban-daban, zaka iya withdrawing kai trading, kuma trading a cikin wannan gaskiya tana bada kuɗi sosai, ba kamar sauran wurare bane. Ga duk wanda ya san yadda ake forex trading, ya san trading ne wanda kai tsaye zaka iya sawa yanzu kuma ka samu kuɗi. To wannan zaka iya deposit ɗin kuɗinka domin ka yi trading a ciki, sa'annan kuma zaka iya mining ka samu kuɗi a cikin shi ba tare da ka saka kuɗinka ba. To da yake mu muna magana ne akan yadda zaka samu wannan USDT ɗin kyauta, to kawai abin da zaka yi shine duka bayan awa 4 ka zo ka danna wannan activate ɗin. Idan ka yi haka, to cikin kwana 30 zaka samu waɗannan 10 USDT dollars ɗin. Kawai sai ka yi withdrawing abinka. Idan kuma ka ga dama sai ka yi sai ka danna akan trading, kai trading da waɗannan kuɗaɗen naka. Idan ka diba na referral link ne, kawai idan kana so ka gayyaci abokinka, sai ka zo ka kwafi wannan referral link ɗin wanda za ka gani a wurin mining ɗin. Kana kwafin shi sai ka je ka yi sharing zuwa ga abokaninka, wanda a ƙarshen wannan bidiyo zan faɗa ma meye amfanin wannan referral ɗin, wanda shine bonus step da na ce zan baka a ƙarshen wannan bidiyo. Da za ka duba a nan ƙasa za ka ga cewa trading ne, exchange, ga sunan sauran mining da duka sauran abubuwa da ake yi a cikin wannan website ɗin. To duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Amfanin shi wannan referral ɗin na cikin wannan website ɗin shine duka mutum ɗaya da ka yi referral nashi ka gayyato shi a zuwa wannan website ɗin, idan ya yi amfani da ita ya samu waɗannan USDT ɗin ya yi withdrawing, to kana da 15% daga cikin abin da ya yi mining, ya yi withdrawing, duka naka ne. In ma trading ya yi, kana da kaso da zaka samu. To kaga wannan kenan zaka iya amfani da shi domin ka lunka kuɗinka over, ba tare da kuma ka saka kuɗi a ciki ba. Wannan ina ganin shine hanya, kuma ina fatan za ku shiga ku jarraba wannan website ɗin domin ku ga ya take. Mun gode da kasancewa da mu a cikin bidiyon mu. Mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Idan kana kallon wannan bidiyo, kada ka manta kana channel ɗin Hikima and Fasaha TV.
ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like.